தட்டை, சீடை, முறுக்கு, ரிப்பன் பக்கோடா, அதிரசம் என்ன வேணாலும் செய்யுங்க. ஒரே ஒரு 5 லிட்டர் இதய மந்த்ரா கடல் எண்ணெய் பேக் ஒரு மாசம் முழுசுக்கும் அத்தனை சமையல் முடிச்சு விடலாம். இதய மந்த்ரா. There was, please listen. Secondly, there was no call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April when President Trump called up to convey his sympathy and the 17th of June when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet. ஏப்ரல் 22ஆம் தேதி பகல்காமில் பயங்கரவாதிகள் நடத்திய கொடூர தாக்குதலுக்கு பழிக்கு பழியாக பாகிஸ்தானில் உள்ள பயங்கரவாத முகாம்களை இந்திய விமானப்படை வான்வழி தாக்குதல் மூலம் அழித்தது. இதனால் இந்தியா பாகிஸ்தான் இடையே மே 7ஆம் தேதி போர் மூண்டது. இந்தியாவின் மரண அடி தாங்க முடியாமல் போர் நிறுத்தம் செய்ய கேட்டது பாகிஸ்தான். இந்தியாவும் ஓகே சொல்ல மே 10ஆம் தேதி போர் முடிவுக்கு வந்தது. ஆனால் இந்தியா பாகிஸ்தான் போரை தான் தலையிட்டு முடிவுக்கு கொண்டு வந்ததாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் பெருமை அடித்துக் கொண்டார். போரை கைவிட்டு வந்தால் அமெரிக்காவுடன் வர்த்தகம் செய்யலாம் என்று சொன்னேன். உடனே இரு நாட்டு தலைவர்களும் ஒப்புக்கொண்டு போரை நிறுத்திவிட்டனர் என ட்ரம்ப் திரும்ப திரும்ப கூறினார். A good deal. We have stopped wars between India and Pakistan, the Democratic Republic of the Congo and Rwanda. That was going on for 30 years. And by the way, India-Pakistan was probably going to end up in a nuclear war if they kept, they shut down 5 planes in the last attack. And it was back and forth, back and forth, back and forth. And I called them and I said, listen, no more trade. If you do this, you're not going to be good. But they're both powerful nuclear nations. And that would have happened. And who knows where that would have ended up. And I stopped it. பாகிஸ்தான் கெஞ்சியதால் தான் போரை நிறுத்த இந்தியா முன்வந்தது என இந்தியாவும் பலமுறை சொன்னது. இன்று பார்லிமெண்டில் சிந்தூர் ஆபரேஷன் தொடர்பாக விவாதம் நடந்தபோது வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் பேசினார். இந்தியா பாகிஸ்தான் போர் நிறுத்தத்தில் அமெரிக்காவின் பங்கு ஏதும் இல்லை என்றார். இன்னும் சொல்லப்போனால் ஏப்ரல் 22 முதல் ஜூன் 17 வரையிலான இடைப்பட்ட காலத்தில் பிரதமர் மோடியும் அதிபர் ட்ரம்பும் ஒருமுறை கூட பேசிக்கொள்ளவே இல்லை. அப்படி இருக்க ட்ரம்ப் எப்படி போரை நிறுத்தியிருக்க முடியும் என ஜெய்சங்கர் கூறி எதிர்க்கட்சிகளின் வாயை அடைத்தார். Sir, I'd like to inform the House that on the 9th of May, Vice President J.D. Vance called the Prime Minister, warning of a massive Pakistani attack in the next few hours. Prime Minister, in his response, made it very clear that if such an attack happens, it would meet with an appropriate response from our side. Now, sir, that attack took place and was foiled by our armed forces, and I think the House should collectively appreciate the performance of the armed forces in foiling what was a massive attack on the 9th and 10th of May. Now, our response, which the Prime Minister promised, was delivered, and it was delivered with devastating effect. I don't have to say anything. Every member has seen satellite pictures of Pakistani airfields. You can see from the state of those airfields, which shown by the pictures, what was our answer. Now, on the 10th of May, we received phone calls sharing the impression of other countries that Pakistan was ready to cease the fighting. Our position was, if Pakistan was ready, we needed to get this as a request from the Pakistani side through the DGMO channel. That is exactly how that request came. Now, I want to make 2 things very clear, sir. One, at no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade and what was going on. Secondly, please listen. Secondly, there was no call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April when President Trump called up to convey his sympathy and the 17th of June when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet. So I would again, मैं इसको दोहराता हूँ, 22 अप्रैल से 17 जून तक
கனடாவில் ஜூன் 15 முதல் 17 வரை நடந்த G7 மாநாட்டினிடையே ட்ரம்பும் மோடியும் சந்தித்து பேசுவதாக இருந்தது. ஆனால் இஸ்ரேல் ஈரான் போர் தீவிரமானதால் மாநாட்டை விட்டு ட்ரம்ப் பாதியிலேயே கிளம்பிச் சென்றதால் அந்த சந்திப்பு நடக்காமல் போனது. அதற்காகத்தான் ஜூன் 17ஆம் தேதி இருவரும் போனில் பேசினர். அப்போது கூட மூன்றாவது நாட்டின் மத்தியஸ்தை இந்தியா ஒருபோதும் ஏற்காது. பாகிஸ்தான் கெஞ்சியதாலேயே போரை நிறுத்தினோம் என ட்ரம்பிடமே மோடி கூறினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.